Вот он. Попробуем. Let's translate this phrase. Вот так это This is how it looks. My dear friends, в in the тексте text пророка of the prophet Ишаяу, Isaiah 45 in глава, chapter 7 45, стих. verse 7, Если у if you вас have под your books руками at есть hand, переводы, it would be интересно interesting to сравнить look at different современный перевод translations, с like the с contemporary Hebrew синодальный. or English or any other international translation. It is Написано written, «Йоцер ор» – «Творю I свет, form the light уворе хоших» и «Творю». and create darkness. «Осе шалом» – I «Делаю make мир, peace уворе ра» и and «Творю create зло». evil. «Ани Адонай» – «Я Господь». «Осе коль эле». I, «Я the Lord, Господь, do all творю these все things. это». Да-да-да-да-да-да. It is very Очень interesting интересно, that in this что в этом verse, стихе neither Jews nor специально Christians некоторые like some of the нюансы. nuances. We У have a нас есть problem with this проблема, verse, и она which is often обсуждается, discussed, в in частности, particular она in the обсуждается в Talmud Талмуде, and the в tractate трактате Brachot, Брахот, or Blessings, 11 лист, chapter 11, side 11 bet. листа, ну, обсуждается в Талмуде. Вот передо мной I have it in front of me, специально открыл здесь. У меня, кстати, opened for this presentation. страница Талмуда. Вот здесь, как раз в этом месте. It's a huge Огромная book, книга, да, вот тут как раз and right here on these pages it's обсуждается discussed вопрос, why we почему мы recite this сразу particular так blessing in произносим such a это strange way. благословение? Почему вот тут какой-то у нас Why мы не любим don't we like говорить to say в exactly, точности «уворе ра», quote, I make peace творящий мир and create и evil, делающий unquote. зло. Мы всегда We always это change this text in транслируем, Brachot, мы in blessing по-другому, мы and in изменяем prayer. этот текст. We Мы change it and изменяем say, и говорим quote, его He makes «делает peace мир and и creates all творит the все rest, остальное». unquote. Почему не Why not сказать и saying творит He зло? creates evil? Так же It is ясно clearly написано. written, I «Йоцер form the ор». light. And Вот здесь у then нас стих the verse явно clearly повторяется, repeats да, itself как in бы a в такой particular поэтической форме. poetic form. «Йоцер ору варехоших» I form the творит light and свет и create творит darkness. тьму. So we expect the Значит, same сейчас должна быть contrast такая further же on. противоположность. Quote, Делает I make good добро и and творит create зло. evil. Или, если здесь Unquote. написано не If добро, Isaiah написано doesn't нет, say he «Осе creates шалом», good, but says he тогда здесь creates должно было peace быть instead, написано «и делает then he should войну». also say he Не creates мир. war. Странное какое-то здесь идет The отношение к этому problem слову «зло». is in the word Пытается evil, спрятать. Его и as if they're пытается trying to скрыть. hide it. Мне известно, я As не far as I проверял, know, although I но мне haven't известно, что checked, в христианских but I do переводах know that in убирается some слово editions the «зло» word вообще. evil is removed altogether. They don't Они translate переводят. А ra как же as так? Если у evil. кого-то есть If anyone переводы, does have которые editions where this word is translated as evil, please let me know. Они, Адонай, I, я the Господь, Lord, do делаю all все these это. things. Perhaps the prophet Isaiah says these words in order to completely deny the Zoroastrianism that already existed in his time. This was the religion of the Persians or the Babylonians, in which there was not one god but two gods, one god doing good and the other god doing evil. I have the holy book. Here it is. It's called Avesta, the book of Zoroasters. They believe that there are two gods, and good comes from a good god, and evil comes from a bad one. And the monotheist Isaiah perhaps either speaks to his people on behalf of the Almighty, or the Almighty speaks through Isaiah to his people, saying, quote, I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I am the Lord, and I do all these things. Unquote. Perhaps. But in order for us to fully understand, we must look at one more interesting thing. We have to travel back in time 2,000 years. 2,000 years ago, a Sin Jewish sect left some scrolls by the Dead Sea, known today as either the Dead Sea Scrolls or the Salt Sea Scrolls, which were found about 70 years ago.
And they are now here Посмотрите. at the Museum of Scrolls. Так он и стоит. Давайте пойдем. Let's go to the museum and read what the scroll says. Обратите внимание. Pay attention to the citation again. I make peace and create evil. Идемте со мной. Follow me. We are in the museum. Here is the Isaiah scroll, exhibited on a giant drum-shaped stand. You can walk around it and read it. Here it is. Today we can do it online. Come with me and we will find it. Here it is. We found it. Chapter 45, verse 7. Let's pay attention. I am showing you chapter 45, verse 7. Let's do a close-up. This is the 2,000-year-old scroll of Isaiah. Chapter 45, verse 7. Please note that the letters are different from today's shape. It's called the Mishnah period font, 1st, 2nd century of the new era, but we will be able to read it. Here is verse 7. Please pay attention to what it says here. Следите за моим указателем. Follow my cursor. Йоцер ор уворе хошех. I form the light and create darkness. Осе тов уворе ра. Делаю добро, I make творю good зло. and create Я evil. Господь. I am the Lord. Посмотрите, как написано Please имя note how the Господь. name of the Lord is Внимание. written. Сейчас мы это увидим. Еще раз. One more time. Осе тов, Ose, не tov, шалом. not Се shalom. тов. Я делаю I make добро, good, убежать not невозможно. peace. It's impossible to escape this. Невозможно. Мир, It does мир. not say А имя peace. Всевышнего The name of the написано буквами Almighty is до written in Вавилонского периода. pre-Babylonian Так letters, называемое the палеоеврейское so-called письмо. Paleo-Jewish script. Они знали силу They knew the power of these Се letters. шалом, уворе ра. Посмотрите, кусок See Торы. how a piece of the Как scroll нам is повезло, torn off. если бы How оторвали lucky не we are. здесь, а чуть If the выше, piece of вот the здесь. scroll had been torn off not Мы бы here but a никогда не little узнали higher, с вами, что we would есть never have такая known версия. that there is Творю such a version добро of и this творю verse. зло. Quote, I make good and create Я evil. Господь, I, the делаю всё Lord, вот так, do all these как things. повезло. Unquote. We are so lucky. Мы проникли в We тайну. penetrated the mystery, my friends. Вот свитки The Dead Мертвого Sea моря Scrolls доносят до нас convey to еще us another одну version версию of стиха Isaiah's verse, подчеркивает, which underlines указывающий and совершенно points uncompromisingly бескомпромиссно, to the fact что Он Господь that the Almighty is the Lord, and both good and evil и зло. come from Him. Всё в нём, Everything in Him is one. всё приходит Everything comes into this world in в unity, единстве, в in the связи fusion of these qualities. этих качеств. Я образую The свет и phrase, творю I тьму, form the light and делаю create мир и darkness, произвожу I make бедствие. peace and create Как плохо делать. disaster, sounds so wrong. It sounds like Нет censorship. такого бедствия. There is no word disaster in verse 7. There is a word ra, Ра — это зло. evil. Всё He Он творит. creates everything. Всё от Everything Него. comes from Him. Нет, Он творит бедствие. Isaiah did not write the word disaster. Бедствие — совершенно другое слово. He wrote, quote, Там I написано, make good творю добро and create evil. и творю зло. I, the Lord, Я do all Господь, these things. творю всё Unquote. это. Всё в Everything in нём в Him единстве. is one.